पता सब अपना कोई नहीं है जी, कि अपना सतगुरु प्यारा जी, अपना कोई नहीं है जी, कि अपना सतगुरु प्यारा जी। नाकार बंदे कुलीत काबा सिर पे मोतिन मानी, नाकार बंदे कुलीत काबा सिर पे मोतिन मानी। एक दिन पगले ऐसा आए तू डूबे बिन पानी, अपना कोई नहीं है जी, कि अपना सतगुरु प्यारा जी, अपना कोई नहीं है जी, कि अपना सतगुरु प्यारा जी। माटी ओढ़ना माटी पहनना माटी का सिरहाना जी, माटी ओढ़ना माटी पहनना माटी का सिरहाना जी। एक दिन पगले है सहाय माटी में मिल जाना जी, अपना कोई नहीं है जी, कि अपना सतगुरु प्यारा जी, अपना कोई नहीं है जी, कि अपना सतगुरु प्यारा जी। जब तक तेल दीप में बाती जगमग जगमग हो रही, जब तक तेल दीप में बाती जगमग जगमग हो रही, जल गया तेल गुद गए बाती लाशिरियां को तोड़ लाई, अपना कोई नहीं है जी, कि अपना सतगुरु प्यारा जी, अपना कोई नहीं है जी, कि अपना सतगुरु प्यारा जी। पता चोला हुआ पुराना कब लग सीवे दर्जी, पता चोला हुआ पुराना कब लग सीवे दर्जी। दिल का मेहराम कोई न मिलिया सब मतलब के गर्जी, अपना कोई नहीं है जी, कि अपना सतगुरु प्यारा जी, अपना कोई नहीं है जी, कि अपना सतगुरु प्यारा जी। बहुत वेरी गुड। Okay, now you can ask your questions. I'd like to know whether meditation and the pain, receiving your pain, is that the karma you're paying off in that? The pain which you receive during the meditation? Is that karma that you're paying off the karma? अभ्यास के दौरान जो हमें दर्द होता है, क्या वो दर्द हमारे कर्मों का होता है? क्या उस दर्द को बर्दाश्त करके हम अपने कर्मों का भुगतान कर रहे होते हैं? हाँ भाई, सब तो पहला तो सानू ये सोचना पड़ेगा बड़ा बरीकी ना कि असी अभ्यास अपना लगातार कर रहे हैं, क्योंकि लगातार अभ्यास करना सन मुहारत पैदा हो जाती है, दर्द अपने आप ही गायब हो जाता है। First of all, we should think very minutely whether we do our meditations regularly or not, because when we do the meditations regularly we become competent in it, and by doing the meditations regularly all the pains go away. अगर साडा भजन अभ्यास लगातार है, हर रोज है, फिर दर्द साडा पैरां दे तलियां दी तरफों चलदा है, तो समझ लो भी साडी सुरत शरीर चो उठन वाली है। If we are regular in our meditations, if we are doing it every day, and then if we have the pain which starts from the bottom of our feet
and if it goes on moving upwards, then you should understand that it is the pain of the withdrawal of your soul. ਉਹ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀੜੀਆਂ ਦਰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो अगर ऐसा दर्द होवे तो समझ लो भी साड़ी शरीर दे विच उठन वाली है। That pain or the feeling is like the ants are crawling on your body. So if someone has that kind of pain or that kind of feeling starting from the bottom of the feet, then he should understand that now his soul is being withdrawn from the body. कर्मा दा बोझा असीं उस वक्त समझ सकते हैं क्योंकि बुरे कर्म नाल कई दफ़ा पिछले जन्मां दा भी कई दफ़ा साडा इसे वक्त दा ही करिया हुंदा है, जिहदे नाल आत्मा धुंधली हो जाती है, आत्मा सीसा साफ नहीं हुंदा गा, वो ज़्यादा सिमरन करना साफ हो जाता है। ये भी असीं बड़ा बरीकी नाल देखना है कि साडा कोई हुण तां बुरा कर्म नहीं असीं कर रहे कि संत मत दे असूलां दे मुताबिक साडा जीवन चल रहा है। We can understand it as the pain of the karmas only when we have watched our karmas very closely, because there are many karmas which we do in this present lifetime and many karmas are there from our past lifetimes, and because of those good and bad karmas we suffer or enjoy the happinesses in this world. So that is why we should watch our karmas also very closely, and we should try to remove, if we have any bad faults, we should try to remove the faults or the causes of doing the bad karmas. फर्ज करो साडा ये जीवन जेड़ा कि असी बता रहे हैं ये ठीक है, क्योंकि पिछलियां दा सानू पता नहीं गा, फिर असी उदों पूरा करते हैं और साडा संत मत दे नियमां मुताबिक जीवन चल रहा है। फिर अगर असी कोई अंदर देख नहीं रहे तो समझ लो साडी सफाई हो रही है। सत्संगी नूं इहो ਜਿਹੇ मौके दे उत्ते अपना भरोसा प्यार छड्डना नहीं चाहिए, बल्कि मजबूत इरादे नाल अपना अभ्यास शुरू करना चाहिए है। Because of our past karmas, the mirror of our soul gets dirty, and we can make it clear only by doing the Simran. If, according to our understanding, if our present life is going on fine and we are not creating that many karmas which should affect our meditation, and if we are regular in our meditations and everything is going on fine, and still if we do not get any progress in the meditation, or if we feel the pain or the burden in the meditation, then you should understand that all the meditation which you are doing is being used up for your purification, because the burden of the karmas from the past life is very heavy on you. क्योंकि शब्द नाम की कमाई तो बगैर होर कोई साधन नहीं साडे बुरे कर्मां तो छुटकारा दिवाउण दा। ਇਹਦੇ ਨਾਲ जल्दी साडे कर्म कट जाते हैं, आत्मा साफ हो जाती है। Because except for the meditation of the Shabad Naam, there is no other thing by which we can get rid of our past karmas. By doing the meditation of the Shabad Naam, our soul becomes pure and we become free from the burden of the past karmas. सवाल ये है कि सत्संगी नूं गुरु नाल सच्चे दिलों प्यार भी करना चाहिए है, क्योंकि प्यार शुरू तो सानू थोड़ा जा कठिन महसूस होता है, बाद में यही तूफानी बेग बन के आ जाता है, झक्खड़ की तरह आ जाता है, जिन्हों को रोकना शिष्य वास्ते बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ऐसा प्यार भी साढ़े बुरे कर्मां नूं कट्टण विच बड़ी सहायता और मदद करता है। Moreover, it is very important for a disciple to develop a true love for the master. In the beginning it is very difficult to develop a sincere love for the master, but once you develop it, it comes like a storm, and then it becomes very difficult for the disciple to stop that love of the master coming to him. And if we have that incredible and that strong force of the love coming to us from the master, and if we have developed that kind of sincere love for the master, that love also which we have for the master helps us a lot in paying off the karmas. स्वामी जी महाराज ने कहा सीगा कि सतगुर शरण गहो मेरे प्यारे कर्म जुगात चुकाई। Swamiji Maharaj had said that, oh dear ones, you take refuge at the feet of the masters, because he is the one who will make you pay off all the karmas. जब साडे अंदर सच्चा प्यार जाग पैंदा है गुरु प्रति और एक तूफानी बेग का रूप ले लेंदा है, प्यारिओ ना असी अभ्यास की तरफ ही रह सकते हैं। जो साडे बुरे कर्म है सब
ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੀ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸਾਵਣ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਮਹਾਤਮਾ ਚਤਰਦਾਸ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸੱਜਣ ਦਾ ਮੁਖ ਦੇਖਣ ਦੀ ਭਈ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ, ਮਾਲਾ ਤਸਬੀਹ ਦੀ ਹੁਣ ਜਰਾ ਰਹੀ ਨਾ ਹਾਜਤ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਲਾ ਨਾ ਤਸਬੀਹ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਦੀ ਹਾਜਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਲਗਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਸੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾਗਾ ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੇ। ਕਦ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ? Dear ones, when the true love for the Master is manifested within us, and when that raging storm form of the fierce love comes to you, then such a dear one cannot live without sitting in the meditation, and all the karmas or whatever is blocking his progress, that all is washed away by that force of the love, and he becomes the perfect one. He enjoys the grace of the Master within and without. Mahatma Chaturdas, an initiator of Baba Sant Singh Ji, used to say that I am so much accustomed to the love of my Master that now I do not have any desire to move the rosary or do any other thing. The dear one who has developed and manifested such a true love for the Master, he does not want to do anything of this world. He does not want to move the rosary. He does not want to do any other thing. He always wants to sit in the meditation and wait for the darshan of the Master, and he always waits for that precious moment when he can have the darshan of his beloved Master. मैं आम तौर पर कहानी सुनाना हुन्ना। महाराज सावण सिंह जी बाबा जी दी जैमल सिंह दी खेती दी देखभाल दो सत्संगी करते सीगे, राम दिता और मच्छर। उन्होंने हर रोज बाबा जैमल सिंह दे अंदर दर्शन होंदे सीगे। कदे कदे गुरु भी अपने प्रेमी सिखां दी अजमाइश कर लेंदा है। एक दिन वो खूह तड़के जोड़न लगे पानी निकालने वास्ते, लेकिन मच्छर पुछदा राम दिते नूं, कहन लग्या बाबा जी दे दर्शन होए? कहन लग्या नहीं। कि तैनू होए? वो कहन लग्या नहीं। फिर के आपां खूह ना जोड़िए, सुकू तो गुरु दी मक्की सुक जाएगी। वो व्यास ते बह गए। एक घंटे बाद उन्होंने दर्शन होए, खूह भी जोड़िया, मक्खी नूं पानी भी दिता। सो इस वास्ते प्यारे हो, जिन्हां नूं आदत पै जांदी है गुरु दा मुख देखण दी, दर्शन करन दी, उन्हां वास्ते कोई टाइम नहीं लगता। शब्द रूप गुरु हर सेवक दे नामदान दे वक्त अंदर बैठ जाता है। जिन्हां नूं अच्छी तांग हुंदी है, प्यार हुंदा है, तड़प हुंदा है, वो अंदरों दर्शन कर देंदे हैं। Often I have told you this story about two initiates of Baba Jaimal Singh. This story was often told by Baba Sant Singh also, that there were two initiates of Baba Jaimal Singh. Their names were Machhar and Ramdita, and they used to do the work of the farming. And every day, because they were very devoted to Baba Jaimal Singh and they were very good meditators, so every day they would have the darshan of Baba Jaimal Singh, and then they would start their work. Sometimes the Master also puts the perfect disciples to the test. So one day they did not get the darshan of Baba Jaimal Singh in the meditation, and they were supposed to take out the water from the well and irrigate the crop of the corn. So Machhar asked Ramdita that, Ramdita, did you have the darshan of Babaji? Ramdita replied that, no, I did not have his darshan today. So Machhar also said that, I also did not have his darshan today. Let us first sit in the meditation and have his darshan. If this corn is supposed to dry, why should we bother? Because it belongs to Baba Jaimal Singh, it is not ours, and we should sit for our darshan. So they sat in the meditation, and after 1 hour they got darshan of Baba Jaimal Singh, and then they took out the water from the well and irrigated the crop of the corn. So the meaning of saying is that those who have the sincere yearning and the true love for the Master, they always desire for the darshan of the Master, and the Master also showers a lot of grace upon them, and they always give him the darshan. He always gives them the darshan
Because at the time of the initiation, the master sits within the disciple in the form of the Shabad, and he does not have to come from far away. He is within the disciple, and it all depends upon the yearning and the devotion of the disciple. Whenever he sits in the remembrance of the master with deep yearning and the devotion, master is always there to quench his thirst. Maharaj, this question concerns what form our relationship to our master takes after we leave this physical body. For those of us who have not progressed much within, have not developed much in the love within this lifetime, yet who do not have to come back, how much and what sort of contact will we have with you or Kopal over there after our final earthly passing? Over there, how do we go about spending time with the Master? Is there a place like this over there where we may see him? Will some of us live in families and some at ashrams as here? And how will our devotion continue over there? ये सवाल इस दुनिया के बाद में जो हमारा संबंध आपके साथ बनना है या हमारा संबंध जो आपके साथ है उससे ताल्लुक रखता है। हम में से कुछ लोग जो कि अभ्यास के अंदर इतनी तरक्की नहीं कर सके या आपके प्रति इतना प्यार भी अपने अंदर नहीं बना सके, वो लोग इस दुनिया से चले जाने के बाद में अंतर में आपसे या महाराज कृपाल से किस तरह का संबंध बनाएंगे, हमारा संबंध किस तरह का होगा, और वहाँ पे क्या जैसे यहाँ पे जगह है वैसी जगह वहाँ पे हैं, क्या हम में से कुछ लोग आश्रमों में रहेंगे और कुछ लोग परिवारों में रहेंगे जैसे यहाँ पे रहते हैं, और वहाँ पे हम अपना समय किस तरह से व्यतीत करेंगे और वहाँ सब कैसा होगा। हाँ भाई, बड़ा अच्छा सवाल है, दिलचस्प है। मैं आशा करता है सभी प्रेमी गौर ना सुने। It's a very interesting question. I hope that everybody will pay attention to its answer. हाँ भाई, मैं दसदा हुन्ना कि संतां दा जो मिशन है इस संसार दे विच सिर्फ उन्हां रूहां नूं नाम देना हुंदा है जिन्हां दा कि फैसला परमात्मा दी तरफों हो चुकिया है कि हुणे मेरे चरनां विच मेरे पास पहुंच जाण। Often I have said that the mission of the perfect masters on this earth or in this world is to initiate those chosen souls about whom it has been decided in the court of Lord that they will get the perfect master and they will come back to me, to my feet, to my court and to their real home. संते भी सारे दसदे आए है कि एक पहुंचे हुए महात्मा वास्ते दूर या नेड़े दा सेवक वास्ते कोई फर्क नहीं पैंदा हुंदा। And saints have always said that for a perfect master, the distance does not make any difference. अगर संत सानू अज नाम दे के उसी वक्त चोला छड़ जाते हैं, सेवक की तरक्की उन्हां दे जाण तो बाद भी जारी रहती है, इहदे विच कोई शक नूं गुंजाइश नहीं हुंदी। And also, even if the master leaves his physical body right after giving us the initiation, the progress of the initiate is not hampered. His progress continues even after the physical departure of the master. क्योंकि बाबा सावण सिंह इस प्रति आम एक कहानी सुनाते हुंदे सीगे। हजूर सालग्राम दे वक्त उथे दो उन्हां दी सेवा विच बाप और बेटा रह रहे सीगे। जिहड़ा बेटा सीगा वो चोला छड्डण लग्या, बाप रोण लग्या कि तू मेरा इक्को एक लड़का सीगा, तू चोला छड्ड रिहा है। वो कहण लग्या तू रो ना, मैनू पिछले जन्मां दी खबर है, मैं मरन नहीं लग्या, मैं जिउण लग्या हाँ। मैं पिछले जन्म दे विच किकर दा दरखत सीगा, मेरी किसी ने लिया के दातन स्वामी जी महाराज नू दे दिती, मैं इन्हां दी कमाई वाले महात्मा दी रसना ते चढ़िया तो मैं किकर दे विचों इंसान दे जामे च एकदम आया, लेकिन जिहड़ी मेरी बुद्धि सी वो फिर भी जड़ रही। मैं गुरु मत नूं पूरी तरह समझ ना सकिया। हुण अगला जन्म जो होएगा वो मेरा पूरा इंसान दा होएगा
और मैं गुरु ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਵੀ ਲਵਾਂਗਾ, ਅੱਛੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਚੋਲਾ ਛੱਡੇ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਦਾਤਣ ਹੀ ਸੀ, ਨਾਮ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਦਿੱਤਾ। In this context, Master Sant Singh Ji used to tell a story about a father and a son who used to do the seva with Hazur rice saligram, and they were very devoted. When the son was about to leave the body, the father wept and he said that you are my only son and now you are also going to leave me. So the son replied that, Father, you should not worry about anything and you should not mourn my death, because I am not going to die. In fact, I am going to live a new life, because I know about my previous life, and in my past life I used to be a tree, and one day somebody cut a branch of me and they brought it to Swamiji Maharaj, and Swamiji Maharaj used it for brushing his teeth, and because of that grace and mercy I was made to leave that body of the tree, and in this lifetime I got this human birth. But because I had come from the body of a tree, that is why my intellect was not that much developed. That is why I could not take full advantage of the master's teachings. I did not grasp the teachings and I did not live up to the words of the masters. That is why I am not going to get the liberation now. But I know that in my next lifetime, with the grace of the master, I will be born as a perfect man, in which I will go to the perfect master, do the meditation, and finally achieve the liberation. So you can see that just by because that branch of the tree was used by Swamiji Maharaj, that soul which was in the tree was made to leave that body and was given a human birth. So you can very well imagine that how the grace of the master works, and especially how the grace of the master works for those to whom he has given the Naam initiation. Maharaj Savan Singh ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਣੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਜਾਣੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅੰਨੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਸੁਜਾਖੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਵੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਜਾਖਾ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਪਕੜਾ ਦਿੰਦਾ, ਜੀਵ ਅੰਧਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸੁਜਾਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਆਪਦੀ ਪਛਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਆਪਦੀਆਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। Master Sant Singh Ji used to say that those who say that they have searched for the master, or they go to the master, they go to attend the satsang and they do all those things, their inner eyes are not yet opened, and that is why they are saying that they are doing everything. But those whose inner eyes are opened, they do not say things like this, because they have seen the reality that it is not because of their efforts that they are going to the satsang and they have got the master. It is the grace of the master, it is the master himself who is making them come to the satsang, who is making them do the meditation. Master Kripal Singh Ji also used to say that it is not within the reach of a blind man to find a person who has the eyes, unless the person who has the eyes calls for the blind man and he himself make the blind man touch his or catch his hand, the blind man cannot find his way out. So the meaning of saying is that it is the master himself who is making everything do, and he is the one who brings us to the satsang, and he is the one who takes care of us. ऐसे वाकयात महाराज सावन ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਦੱਸ ਪਾਈ, ਆਪਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾਈ। ਐਸਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਟੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸੰਤ ਬਾਣੀ ਆਸ਼ਰਮ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ ਅੰਦਰ, तो मैंने थोड़ी दस पई, मैं इत्थे आ गया है। वो अच्छा हुण अभ्यासी है,
ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਟੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਸੰਤ ਬਾਣੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਹ ਛਪੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹੈ ਅੰਦਰ, तो अगले दिन उसने नामदान प्राप्त कर लिया। ये हुण तुसी खुद फैसला कर लो कि कौन सानू पालदा है, कौन साडी चोण करदा है। Many incidents took place at the time, in the time of Master Sant Singh, that people would come from very far distances and they would tell Master Sant Singh that how they had the darshan of Master Sant Singh and how Master Sant Singh himself directed them to come to the ashram. So how they were brought to the ashram by Master Sant Singh himself. And the similar kind of incidents used to take place in the time of Master Kripal Singh also. When I went to Sant Bani Ashram for the first time during the first tour, one dear one came from a very far distance and he told me that how he had the darshan of the master and he was told to come to Sant Bani Ashram, and later on he got the initiation and he became a good meditator. In the same way, in Quito, Ecuador, one woman got the darshan of the master and she got the darshan of the same form of the master whose picture was printed in the Sandmani magazine of that month, and she brought me that magazine and she told me that I had the darshan of this master and I was told to come here and to get the initiation. So now you can imagine that who chooses us and who brings us to his feet and who is making all these arrangements for us. मैं अपने मुतलक काफ़ी दसदा हुंदा, महाराज सावन कृपाल दे मुतलक भी कि किस तरह जद वक़्त पूरा हो गया उन्हां दी खोज दा, क्योंकि 22 साल बाबा सावन सिंह ने खोजिया सीगा, लेकिन भाल उन्हां दी चोण उन्हां दी खुद बाबा जैमल सिंह ने काफ़ी दूर अपने आश्रम तो जाके कीती सी। और इसे तरह महाराज कृपाल दी चोण भी बाबा सावन सिंह महाराज ने खुद ही की। किस तरह 7 साल पहले ही अंदर वो दर्शन देंदे रहे। इसे तरह मैं दसदा हुंदा है कि महाराज कृपाल ने मेरी खुद ही चोण करी सीगी। वो 1 साल पहला अंदर स्वामी जी दे रूप विच आउंदा सीगा। आखिरी दिनां दे विच ही आके जद मिलाप होना सी, महाराज अपने असली रूप विच आया। ना तो वह मेरी जिंदगी विच मैनू कोई प्रशंसा करने वाला मिलिया, ना कोई निंदिया करने वाला मिलिया, क्योंकि मैं तो अपना 2 शब्द का अभ्यास बैठा कर रहा सीगा। जब उसनू मंजूर होया, जब वक्त आया, वो खुद ही आके उन्हें पाल लिया। Often I have said about Master Sant Singh, Master Kripal Singh and even myself that even though they searched for their master for such a long time, but still when their time came and when their search was going to be completed, then it was the master himself who chose them, and the master himself went to the place where they were to bring them to the path. You know that Master Sant Singh had been searching for 22 years, but when his time came to come to the master, his master came to him, even though at that time he was living very far away from the ashram, but still Baba Jaimal Singh went there and he made it possible for Master Sant Singh to come to his feet. In the same way, Master Kripal Singh also was searching for God Almighty, and 7 years before he met physically Master Sant Singh, he started having his darshan, and when the opportune time came, when the appropriate time came, he himself was brought to the feet of Master Sant Singh. In the same way, you already know about my history, that how I used to have the darshan of Swamiji Maharaj 1 year before I met Master Kripal Singh physically. Just few days before Master Kripal Singh met me physically, I started seeing him in his real form. And even though I was sitting there waiting for him, searching for him, and I was doing the meditation of the first 2 words, I had not met with any critic or admirer of Master Kripal Singh, and I did not know anything about him. But when the time came, he himself came and he looked for me, he searched for me, and he brought me to his feet. प्यारे महाराज सावन कृपाल दा मैं सदा ही वाकद रहना हुंदा है कि इस संसार छड्डण तो बाद, जिसम छड्डण तो बाद हर सत्संगी दा जो फैसला है वो परमात्मा ने गुरु दे हथ विच दिता हुंदा है कि इहनू दुबारा संसार विच भेजना है या नहीं भेजना, या इहनू उतले मंडलां च इहदी जिहड़ी कमी है वो पूरी कर देनी है। ये फैसला जिन्हें तुहानू नाम दिता है उस दे हथ विच हुंदा है। I will repeat the words of both Master Raman and Master Kripal. They used to say
that after the disciple leaves this physical body, leaves this world, what is going to happen to him after he leaves this physical body is in the hands of the master who has given him the initiation. Whether he should be sent back into this world for more purification, or he should be kept in the higher planes and make more pure, and whether he should be made to meditate in the higher planes and taken back to the real home. So it is in the hands of the master who has given you the initiation that what he wants to do with your soul after you leave this physical world. स्वामी जी महाराज ने अपनी पवित्र लेखनी विच लिखिया है कि सेवक नूं 4 जन्मां दे अंदर गुरु मुक्त कर दिंदा है। लेकिन महाराज सावण सिंह कहंदे हुंदे सीगे गुरु दी वध तों वध कोशिश हुंदी है कि इक्के जन्म विच ही वो 4 जन्मां दा लेखा जोखा भुगताउण दी कोशिश करदा है। गुरु नहीं चाहुंदा कि मेरे सेवक इस दुनिया दे विच चक्कर लाउंदे फिरन, वारी-वारी ओ परेशान हुंदे फिरन। In his sacred writing, Swamiji Maharaj has written that the perfect master liberates his disciple in 4 lifetimes or in 4 births. But Master Saman Singh Ji used to say that the perfect master always tries his best to give the liberation to his disciple in 1 lifetime. He does not want the disciple to come back into this world again and again and suffer the hardships of this world, and that is why he always tries his best to finish all the give and takes and all the karmas which he is supposed to do in 4 different lifetimes. Master makes him pay off his karmas and finish his give and takes in 1 lifetime only. अगर लंप दे हिस्से पुरजे ठीक ठाक हों, बत्ती भी तैयार होवे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, सिर्फ तीली लाउण दी जरूरत है, फौरन जग पैंदी है। इसे तरह मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜੋ ਕਰਤਾ ਨੇ ਕਰਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇ। If all the parts of the lamp are in good order, and if the lamp has the oil in it, if the wick is also right, you just need a burning match and you can light the lamp and it will give you all the light. The meaning of telling you all these things and giving you all these examples and quoting from all different masters is just to make you understand the answer of the question which was just asked. प्यारियो, ठंडे दिल ना सोचो, संतां ने इस काल दी नगरी में दुखों दा घर क्या है, परेशानियां दा देश क्या है, मौत और पैदाइश दा देश क्या है। Dear ones, just think that why the saints have called this place as the world of sufferings, the unhappiness, this world of this world of births and deaths. Why the saints have called this creation of Kal as the world of unhappiness. ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲ ਨੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਝਗੜੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਭਾਈਆਂ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ दूसरे नाल झगड़े खड़े कीते है, एक मुल्क दी दूसरे मुल्क प्रति तुसी देख ही रहे हो किस तरह तोपा लैस कीतियां हुईयां है, बंब लैस कीते हुए है, मजैला लैस कीतियां हुईयां हन। तुसी देख सकते हो कि ये नगरी कोई सुखां दी असी किस तरह कह सकते हैं, किस तरह नूं शांति दा देश कह सकते हैं। We also know that how the negative power has created the disputes between the father and the mother, how he has created these disputes of the brothers with the brothers and the brothers with the sisters, and somewhere there are the disputes and problems with the wives, somewhere there are the problems with the husbands, and even one community is fighting with the other community, one country is trying to control the other country, and how everyone is armed with all the sophisticated weapons, and how the missiles and the bombs and everything is ready to destroy the other people. So how can we call this place as a place of peace? It is surely and it is truly a place of unhappiness. सब तो पहला तो साडे शरीर दी क्रिया करनी ले लो। अगर खाना नहीं असी खांदे, खुराक शरीर नूं नहीं दिंदे, असी तुर ही नहीं सकते क्योंकि प्राण ही अन्न विच रखे हुए है। और जे असी उस अन्न नूं खा लेने हैं, कितना पवित्र बना के खाने हैं, फिर उसका गंद बना के असी सिੱਟਣ वास्ते जाने हैं। तुसी सोच के देख लो, असी शरीर दी ही क्रिया दे विच कामयाब नहीं हुंदेगे,
ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਕੇ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। First of all, look at the body, look at the condition of your body itself. You know that if we do not eat food, we cannot function our body because the pranas are in the food, and unless we eat the food, we cannot make our body function in a normal way. And you know that how much effort we put in making the pure and holy food, the healthy food, and when we eat it, what happens after some time? We have to excrete the dirt from our body, and sometimes for some people it is not, some people are not successful, for some people it is a problem, they have the problems of indigestion, and some people have some other physical problems, and if their body is functioning normal, then they have other problems to solve, like the problems of the unemployment, the problems of poverty, and the other problems which they have to deal with their bodies. ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਫਰੀਦਾ ਮੌਤੋਂ ਭੁੱਖ ਬੁਰੀ, ਰਾਤੀ ਸੁੱਤਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਤੜਕੇ ਫੇਰ ਖੜੀ. Farid Sahib had said that, "Oh Farid, the hunger is worse than death, because the night before you eat and you go to bed, but next morning before you wake up, the hunger is still there." ਕਈ ਦਫਾ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਵਿਚਦੀ ਜਰੀਆ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਰਥਾਈ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. Sometimes the masters do not call the person or do not call the initiate directly. Sometimes they call him through some other person, but they are the ones who inspire them or who encourage the initiates to come to him. ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬੜਾ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ. ਇੱਕ ਦਫਾ ਆਦਮੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਏ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤ ਲਵੇ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ? ਅਗਰ ਉਹ ਜੋ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ, ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂ. Think about this. Suppose there is a man who has been sent to a prison and who has suffered great hardships over there, and he has suffered a great amount of punishment and things like that over there in the prison, and after some time he is released. Do you think that he will want to go back to that prison again? Definitely not. He would want to improve his life, he would want to live a good life and live peacefully in this world, and he will never want to do anything which could take him back to the prison. ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜਦ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪਰਦੇ ਲਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਸਨ, ਆਤਮਾ ਸਨ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੂੰ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਲਿਆਇਆ ਖੱਟ ਕੇ ਉੱਥੋਂ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਲੇਖਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਲਾ ਰੰਗ ਮਹੱਲੀ ਜਾ ਚੜਿਆ, ਲੋਕ ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਖੈਰ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਛ ਜੱਗ ਤੋਂ ਖੱਟਿਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਲੀਲੇ ਪੈਰ. When Bulle Shah removed all the covers from his soul, and when he went back to his real abode, all his friends came to ask him that how he was. So they said, "Well, now you have come, how are you doing? And are you happy coming back to your home? Tell us, what did you bring from where you have come?" Bulle Shah has written in his writing also, and he is warning us. And he writes in his writing that when Bulle Shah went to the palace of God, everyone came to ask about his welfare. And when they asked him that what he had brought from this mortal world, he replied that nothing but a black face and blue feet. ਕੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ, ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਖੜੇ ਕਰ ਰੱਖੇ ਹੈ. ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ. ਇਨਸਾਨ ਮੁੱਠੀ ਮੀਚ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ, ਖੋਲ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਆਤਮਾ ਜੋ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਗਾ.
अगर साढ़े ते ऐसा सवाल कर दिता कि की खट के ले आया है, सोच के देख लो ठंडे दिल ना कि असी उत्थे पत्नी विखा सकांगे या औरत पति दिखा सकेगी या बच्चे दिखा सकेगी या उत्थे असी कोई आश्रम या उत्थे कोई होर कुछ दुनिया का मसाला दिखा सकांगे, क्योंकि ये तो सब कुछ असी इत्थे छड्ड के चले जाना है। इत्थों तक कि जिस्म भी इत्थे छड्ड जाना है, ये भी पराया मकान है कि इहनूं असी उत्थे दिखा सकांगे। Just now I said that how the negative power has created the disputes and problems between the husbands and the wives, and how there are all these problems and sufferings in this world. So when we will withdraw from all these things and when we will go in the within, after we leave this physical world, over there we will definitely meet our perfect master. He will come to take us and we will be with him, no doubt about this fact. But do you think that we will be able to answer the question of the souls who have already been there, when they will ask us, like they asked Bulle Shah, that what he has brought from this mortal world, and if they will ask us that what we have brought from the mortal world, what will be our answer? Do you think that we will be able to tell them that yes, I have brought my wife with me, or I have brought my husband with me, or will we be able to tell them about the children and all the ashrams and all the worldly things which we have here? Dear ones, we won't be able to take anything along with us, not even the body in which we are living. We will just go there without everything, because we have to leave all these things which we have on this plane over here only. So प्यारियो, मैं ज़्यादा तो नहीं कहता, जेडे तुसी इस ग्रुप दे विच बैठे हो, जिन्हां नूं पता है इत्थों दी परेशानियां दा, क्योंकि सत्संगी नूं अच्छी तरह पता हुंदा है, उन्होंने संघर्ष करना पैंदा है। अगर इन्हां तो हथ खड़े करा के पूछा जाए कि तुसी इन्हां विच खुश हो, कि इन्हां विच तुहानूं आराम है, तो सब हथ खड़ा करनगे आपो अपने थाई कि नहीं, किसी नूं कोई समस्या है, किसी नूं कोई बनी हुई है। I don't know about other people, but I am sure about the people in this group, that if they are asked, considering all the problems which I have just mentioned, that whether they would want to live in these miserable conditions, I don't think that anybody will raise his hand and say that yes, I want to live in this world, because everyone has one or the other problem. कि अगर ये नहीं पूछा जाए कि बीमारियां दा खोल जो शरीर है पुराना होया हिल नहीं सकदा गा, थानू पता है बुढ़ा होया भी जवाब दे जांदा है, इहनूं कोई ले जाण वास्ते भी तैयार नहीं गा। Also, if they are asked, this body which is full of the sufferings and which does not move and function properly when it becomes old, if they are asked that, do you want to take this body along with you? I don't think that anybody will want to take this with him. So प्यारे हो, अगर उस सचखंड दे अंदर, उस साडे निज घर दे अंदर अगर ऐसे झगड़े होण तो उत्थे जाण दा क्या फायदा? संत थानू उस घर दी दस पाउंदे है, उस घर दा संदेश लेके आउंदे है, उत्थे थानू ले जाना चाहुंदे है, अपने नाम दे परां ते बिठा के उडारी मारना चाहुंदे है, जिथे मौत नहीं, पैदाइश नहीं, जिथे फैमिलियां दे झगड़े नहीं, जिथे कोई आश्रमां दे झगड़े नहीं, और जिहड़ा शांति नाल तुसीं रह सको, आत्मा नूं आसानी नाल पछाण लैंदी है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई शक की गल नहीं ਹੁੰਦੀਗੀ, कोई ऐसी मिसाल नहीं ਜਿਹੜੀ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ समझा देवां कि आत्मा किस तरह पछाणदी है। खान पान उत्थे दृष्टि ਦੇ ਨਾਲ ही आत्मा ਨੂੰ मिलदा है, अमर ਦੇ सहारे, गुरु ਦੇ दर्शन ਦੇ, परमात्मा ਦੇ दर्शन ਦੇ सहारे ही उत्थे ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। So dear ones, what is the use of going to Sachkhand, our real home, if over there also we are going to have the same problems like we have here? If over there we have to deal with our family problems, if we have to deal with the problems of the ashram and all the physical problems we are having here, then I think we are much better over here. What is the use of going back to the real home? Dear ones, it is not like that. In our real home in Sachkhand, there is no such problem, because the master takes you, he carries you on his wing of the Naam, and he takes you to Sachkhand, which is your real home, which is the abode of peace. And over there we do not have any difficulties. The souls easily recognize each other.
There is no worldly example or there is no worldly way to explain to you that how the souls recognize each other. But it is true that we all recognize each other over there. And over there, the food which the soul eats is given to her only through the eyes, and just by having the darshan of God Almighty, the soul remains content, and everything happens there with the darshan of Almighty Lord. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਤਲਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੀ ਬੂ ਨਹੀਂ ਬਦਬੂ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ. Kabir Sahib had said that in the plane of Almighty Lord, in our real home, no one hurts anyone and no one feels hurt. There is no bad smell of any difficulties or sufferings. There is only the sweet fragrance of the love. ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਹ ਜਾਏ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤ ਜਾਏ. ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਗੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? Dear ones, Guru Nanak Sahib has said that the place where you have to go, neither your body goes there nor the caste to which your body belongs goes with you. So when our body and the caste in which we are born does not go with us, how can we expect to take any of these worldly things with us? ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਹੁੰਦੇ ਹੈ. ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ, ਭੈੜੇ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. Of course, our deeds which we have done in this world go along with us, and if we have done the meditation of the Shabad Naam, then our master definitely takes us back to the real home. And if we have not done the meditation of the Shabad Naam, and if we have done only the bad deeds, then we have to come back again in this world to the same place, to the very place where we have done the bad karmas, and we have to pay its consequences. ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਇਸ ਮਲਾਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੇ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਮਿਲ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ. ਨੂਰ ਨੂਰ ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਤਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਲੂਣ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਆਹ ਸੁੱਖ ਹੈ? ਇਸ਼ਾਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ. You would have read in Sukhmani Sahib. In Sukhmani Sahib, Guru Arjan Dev has drawn a very beautiful picture of this union or the departure of the soul and going back of the soul to the real home. He has written that just like the water becomes, different water become one when they come together, and just like one light absorbs in the other light, in the same way our soul goes and becomes one with that oversoul, with that Almighty Lord. And it is like some amount of salt when dissolved in the water also becomes the part of the water. How can that salt come out and tell us that what is good about being dissolved in the water? In the same way, the souls who go back to the real home, who wants to come back into this world and tell us that what it is like over there? Still, saints and masters have told us about its beauty and about the things of our real home through the examples and through the hints, but still that is not perfect. हाँ भाई. Okay, please make the line. Do not leave anything here.
Good night, everybody. Good night, Sanji.
One for one. Guru samana nahi data jag mein, Guru samana nahi data, Guru samana nahi data jag mein, Guru samana nahi data. Vastu agochar de Satguru ne, Vastu agochar de Satguru ne, Bali bata jag mein, Guru samana nahi data, Guru samana nahi data jag mein, Guru samana nahi data, Guru samana nahi data jag mein, Guru samana nahi data. Kam krodh kaid kar rakhe, Kam krodh kaid kar rakhe, loko koi no nata jag mein, Guru samana nahi data, Guru samana nahi data jag mein, Guru samana nahi data, Guru samana nahi data jag mein, Guru samana nahi data. Kale kare so hale kale, Kale kare so hale kale, Vinamide sata jag mein, Guru samana nahi data, Guru samana nahi data jag mein, Guru samana nahi data, Guru samana nahi data jag mein, Guru samana nahi data. Saura sine jaye paroge, Saura sine jaye paroge, Guru samana